My name is Audax, and I work for Agricultural Non-State Actors Forum. This is a member-based organization involving umbrella smallholder farmers organizations, local NGOs, international NGOs. We also have private companies all working in the agricultural sector. The main mission is to work with the sector players, smallholder producers, produce collectors, processors, exporters, and whoever provides a service within the agricultural sector to influence practical policies in the sector ya kilimo peke yake. And we got three major objectives. Number one is promoting learning in terms of what works and what doesn't work in the agricultural policy implementation processes. But the second one is influencing policies. So we consolidate the evidence generated through researches, and then we influence practical policies. And then obviously we strengthen and build the capacity of smallholder producers. So we are governed by the annual general meeting, the members, and then we have the board of directors and the secretariat. In terms of membership, we have over 90 members, out of which actually 3% are companies, 19% is international NGOs, 22% are farmers networks, and then 56% are local NGOs. So we are working both in mainland and Zanzibar. We have a registration in Zanzibar as well. We have a lot of questions in terms of who's the farmer, and the question has been there, especially in Tanzanian context. It has been there for years, but then who are the smallholder producers? Who are they? Much as we talk about everyone that does something on livestock, does something on fish, and then something on farming, then we term him or her as a farmer. But who are the smallholder producers then? So these are characterized in terms of the size of the land, or the number of livestock, or could also be in terms of the tools that they use. In some cases also on issues related to productivity. But by and large, actually, smallholder producers are not homogeneous group. It's not an homogeneous group. So when it comes to policy development, we also need to make sure that the policies are inclusive, taking into consideration the number of different players. But in the country, we are talking about 7.8 million households in Tanzania. 65% are engaged in agricultural production. That's according to NBS statistics. But then there's no simple classification when it comes to farmers. We classify them in terms of value chains. Maybe they are into dairy production. They are into red meat production or white meat production. They could also be into crops such as horticultural crops and other crops like coffee, cotton, cashew nut, and others. Of late, we have seen a significant shift in terms of farming practice and the interest among different producers, the smaller producers, to produce more. But we're also seeing new entrants into the farming activities. Initially, the farming activities. When I talk about farming activities, you consider about livestock issues, fisheries, beekeeping, and crop production. Kwa hiyo usisema unaongelea wakulima peke yake, wafugaji wako wapi, wavuvi wako wapi. We are seeing a number of young people, graduates with degrees, are actually getting more interested in production. And we think this is also bringing new challenges and new insight in the production processes and trends in the country. But smallholder producers are central to an inclusive development processes. If you want to make sure that we reduce the Gini coefficients, if you want to make sure that we are expediting the process of reducing poverty, then you have to make sure that the smallholder producers are part of the decision-making processes. They produce over 80% of what you consume nationally, and they also produce non-traditional export commodities, as I said earlier, coffee, cotton, cashew nut, and others. And later, actually, we are seeing a number of young smallholder producers into sunflower production. The nature of productivity is low and not properly organized. And for that matter, they are actually subject to
malpractice if they meet traders who are not mannered in terms of business practice. So they are challenged in terms of securing sustainable market and sustainable contract. They're also challenged when it comes to accessing services, credit services, advisory services, and sometimes also very, very complicated because in some cases we have a policy that says one extension worker per village. Then you realize actually in village X, the farmers are producing over 30, 40 crops, various crops, and then one extension worker may not be able to have knowledge and skills of each and every commodity produced in that particular setting. They also are vulnerable to market vagaries. Sometimes products are of low standards, which we are talking about last year. The sector grew by 5%, and it contributed 1.7% of the GDP. And 30% of agriculture GDP actually comes from the livestock subsector. In terms of market, we're talking about over 500 primary market and 15 secondary market for livestock. And in most cases, these are livestock animals that are sold through these different markets. And then we're also seeing border markets located in Loriondo, Longido, in Arusha regions, and in Mwanza as well as in Tanga regions. The participation of smallholder producers could be very much limited because in most cases, the livestock are bought from the livestock keepers, the farmers out there, and then you could we could name these as the middlemen. Then they bring the produce to the secondary market where the live animal are sold. At the national level, the consumption of ready meat. Now, this is what we consume. We don't eat animals. We eat meat, ready meat. The consumption for 2020 was estimated to be over 742,000 metric tons. Next year, estimated to be over 867,000 metric tons. And now this is the deficit that we talk about. We have a huge deficit in terms of what we are currently producing, and what the market actually demands. So we are talking about domestically, there is a huge market deficiency in terms of market. And we are also seeing the importation of ready meat from other countries. But then we have opportunities to export livestock product, in this case meat, to neighboring countries within the East Africa community, and then the Comoro, the United Arab Emirates. These are the huge market opportunities that are still not exploited. And with a country that is the second in Africa in terms of number of livestock, we think we can reach out and grab these opportunities. In terms of dairy, maziwa, the sector comprises primarily smallholder producers. And we're talking about low consumption of dairy product, 49 liters per person per year, compared to some countries that talk about 430 liters per person per year. And this is a huge difference, and I think we can also do better about it. We could talk about the challenge related to the breeds, the breeds that we are using, the local breeds that may not be able to produce quality meat, may not be able also to produce a lot of milk. But I think this is where we encourage the government to invest in a breed improvement. 90% of the milk produced is actually consumed at the farm level, and they don't even reach to the market level, of which 3% go through the processors, and 7% actually, in some cases, actually is consumed outside the farm level. So talk about around 100% of what is produced, 90% consumed at the farm level, 7% consumed out of the farm level, and only 3% reaches to the processors. Viwandaville, talk about Tanga, Asas, and these are the areas. In terms of the milk collection, because if you have to process milk, you also need to make sure that it is collected on time with quality equipment that are used to transport the milk. And I have over 200 milk collection centers throughout the country, but in terms of the size is very, very small. But at the same time also, it is very, very expensive to collect milk from one farm to another, which also in a way actually translates to the consumer price being higher. Tanzania imports milk,
And actually, 3 years back, we will talk about over 25 million USD importation of milk, the value of imported milk. And this actually, we can actually reduce the importation if we invest more into supporting the producers of livestock. Now, the leader subsector, sector ngozi, is also very, very important. Because we have a lot of livestock, then also we slaughter a lot of cows, goats, and sheep within the country. So we produce a lot of hides and skins. And 3 million produced in 2015, and then 11.7 million pieces produced in 2020, actually, not 2021. You can see an increase in terms of hides and skin production. These are the pieces. The value has also increased. But then less than 10% of the hides and skin produced domestically is actually processed within the country. We have a lot of viwanda vya viatu vya mikoba na nini, but in terms of leather, for instance, we're talking about 300,000 production of pairs of shoes, domestic industries. They're producing viatu 300,000 kwa mwaka, and yet the demand is over 46 million. Now you can compare 300,000, 46 million kwa mwaka pairs of viatu. So we export hides and skin to several countries within Africa, that's Ghana, Nigeria, and then outside of the continent, including Pakistan, China, and Indonesia. We could talk about the smallholder producers in terms of crops, and we have a different value chains. We talk about horticulture, we talk about cotton, we talk about sunflower, for instance, as part of the edible oil. But just to give you a glance on some of the figures that are very, very important for us to make decisions, we speak about the food production in the country, where we said 80% of what is produced is actually consumed. And they produce over 80% of what is actually consumed in the country. In terms of cereals, we have different numbers, and for sure, over the last 2 decades, Tanzania has been, I would say, self-sufficient in terms of food production. And this is ni mchango wa wazalishaji wadogo wadogo. It's the contribution of smallholder producers. And these, we call them like unsung heroes, because you can imagine, in the absence of these producers, what the government would be spending in terms of importing food requirements. In terms of market, in most cases, they sell right away at the farm level, and that has a lot of challenges. We talk about 70% spot market. They sell there and there, and then 12 to 30% they sell through intermediaries, and these intermediaries are taking almost a huge chunk of what would be the benefit to smallholder producers. Other off-taking mechanisms for farmers' produce from the farm, including the warehouse receipt systems, which also farmers can dispose their produce. Then we also talk about auctioning. The warehouse and auctioning, they are mostly practiced for coffee, cotton, cashew nut, and recently we have also seen for Sim product. But most of the produce are actually sold through the spot market practice. Then we are also seeing a number of young people into the sector as smallholder producers. But in some cases, actually, that has triggered increase in productivity, increase in surplus in terms of new market, but also in terms of the value addition for what they are producing. We have some slides that talks about the demand requirement and the surplus and deficit for maize as one of the commodities, and also for rice. The 2 graphs actually indicate for cereals commodities, and for sure we have had enough in terms of production, and we are exporting rice to the region in the EAC and in the SADC region. We also talk about the horticultural commodity, of which we talk about the industry growing between 9 and 12%, the subsector.
horticultural subsector, and it employs over 2 million people, mostly women, and this is also very good. And then we're also seeing export value growing from 64 million to over 779 in 2019. Most of horticultural commodities are of high value, and the turnaround time is also very short, between 2 and 4 months. So young people are very much attracted into horticultural production, as compared to, let's say, rearing a cattle, which could take not less than 6 to 9 months before you start, harvesting some profit from cattle keeping. So this is one of the subsector that actually is attracting a lot of young people. They actually be one of the area that we can eye in terms of employment. The other subsector, the fishing subsector, and the aquaculture, we are also talking about the huge potential in terms of water bodies, lakes, rivers, and the Indian Ocean. And then the inland fishing for the lakes, be it Nyasa or Tanganyika and Victoria, contributing around 95% of all fish catch throughout the country. So it's also possible we can actually have some large scale commercial fishing, which also contribute to 5%. The total production was that value with this amount of money. In terms of domestic market, we still have a huge gap in terms of what is being demanded and what is actually being produced at the moment. And even regionally, we still have a lot of neighboring countries. You see the gas being exported from Mwanza, Kigoma to DR Congo and neighboring countries in the SADC region. So we can do better, we can do more in this. And women and young people, again, are the major players. You don't find the women into water bodies, but they actually buy, they process, they kanga fish. They're also into selling fish in one way or another. And then the last subsector, these are the beekeeping, the hunters and gatherers. 95% of use traditional beehives, and this is one of the challenges. 95% of beekeepers, they are using traditional beehives, and these are not giving enough more yield in terms of honey production, but also in terms of beeswax and other products from beekeeping. We have a few associations, including Tabora Beekeepers Cooperatives, and then we have also one in Singida. These are doing good. They are doing very much well. But in terms of organization, we don't have a number of beekeepers being organized in other regions. And this is also one of the challenges when it comes to finding a large market and also sustaining big contract. That is the value of honey exported in the last few years. The challenges that we are experiencing at the country level. Number one is when it comes to policies. Most of our policies are not predictable. They are changing in some cases within 1 or 2 years. And for someone who makes serious decision to invest, such decision may actually be not attractive to such an individual to invest in the agricultural sector. But also we are talking about poor infrastructure, and this is also very, very critical. The fifth government was talking about Viwanda, which is very, very critical, very, very important. If we need to increase shelf life for agricultural produce, we must be sure that ongeza thamani, add value to what is being produced. And some of the agricultural commodities are highly perishable, particularly the horticulture and the fruits, as well as the product from livestock and water bodies. These are highly perishable. So in the absence of umeme, for instance, we just experienced outage. In the absence of umeme, then if you had fish, maybe for 2 days you don't have power, so these are some of the challenges that we need also to make sure that we are investing in infrastructure. That's one of the areas. But also we also need to make sure that we have reliable road infrastructure that are past,
someone can use them throughout the year, regardless it's rainy season or otherwise. This is very, very important. And investing in the harbor, very, very critical. In some cases also, farmers need some of the services. In this case, actually, agrochemicals, fertilizers delivered to the farm level. If the railroads is not good, then we increase the transport cost, which is actually a burden to the producers. Then the other challenge is unstructured market systems, and this is very, very critical. But we feel like with the entrant of young graduates from the universities and colleges, maybe slowly we'll see this actually being addressed in the near future. But at the same time, if the market system is not structured, then we know it is at the demise of the smallholder producers. The enabling environment, very, very critical, and this is the fiscal and non-fiscal tariffs. Barriers. These are very, very important to consider. Recently, we have seen actually the withholding tax imposed on agricultural commodities, and luckily enough, actually 2 weeks ago, actually the president actually advised the parliament to see if that can be removed. These are some of the challenges that farmers face. These are the challenges that traders face. Now you see, you may consider it is the tax on the buyer. It's not on the farmers. The business works like this. If a trader incurs a cost close to the producer, then that cost is borne by the producer. If the trader incurs a cost close to the consumer, the same is passed to the consumer. Hakuna mfanyabiashara anabeba mzigo wowote. It is either transferred to the producer or to the consumer. So government making decisions ya kuimpose taxes and any tariff, they also need to consider the burden that is either imposed on the producer or the consumer of the commodity. Then access to finance and insurance services, this is very, very critical. We have had Benki ya Maendeleo ya Kilimo, Tanzania Agricultural Development Bank, very, very good. But at the same time, I think the speed at which the bank offers the loan to smallholder producers, the conditions attached to the same credit facilities, they are actually excluding the smallholder producers. And I think we also need to make sure that we have some opportunities of, including the smallholder producers when it comes to accessing loans. And at the moment, actually, we don't have the insurance scheme for agricultural commodities. So we wish and we would like to see TIRA, Tanzania Insurance Regulatory Authority, expediting the development of national agriculture insurance scheme, so that the smallholder producers can start accessing and enjoying the insurance services. We have weather variability and climate change. These are all the challenge. Earlier on, I talked about they are poorly organized, smallholder producers. Talk about the cooperatives, and we have a phobia. And in some cases, when you talk about ushirika, people won't actually want to listen to you because they have had experience in the past. But where we are going, you cannot be able to, to reach a huge market unless you are properly organized and you are in a group. So for us, we feel like, okay, being organized, smallholder producers is very, very important for them to catch a big market. But at the same time, also, we need to deal with the past experience. And then the low budgetary allocation for agricultural sector. Over the last, I think, 6 years, the agricultural budget has been less than 3%. And this is against the commitment of 10%, the Maputo commitment, that each country, African country, has to commit over 10% of the national budget to support agricultural sector development. And this is a huge challenge for the sixth government, and we wish the budget can be stepped up at least until up to 6-7%, so that we can also start addressing some of these challenges. Opportunity for value addition, they are huge. You see, we have a lot of industries that are operating 3 months in a year. So 9 months, they're not operating because they have run out of raw materials. But in terms of the market, yes, the market is there. 60 million Tanzania, almost over 400 million in the SADC and the EAC region. So when you talk about midomo ya kula, the consumers, they are there. And we need also to grab these market opportunities.
And the finance schemes, they are there, but they are not that much attracting to the smaller producers. It's about actually revising them, making sure that they are also tailored to support the smaller producers. The presence of non-state actors, the private and NGOs, development partners is also important. Recommendations in terms of technology, we think that it's a huge potential when we invest more in technology. And where possible, we can also, the government can reduce a lot of burden when it comes to tax attached to agricultural-related technologies. And this is very, very important. In terms of infrastructure, very, very important. Irrigation infrastructure, cold chains, the ports, railways, very, very important. And rural energy. Access to financing, we need also an innovative way of making sure that the credit packages actually are inclusive. They accommodate the heterogeneity among the players and consider this purchase and agreement when it comes to equipment, agriculture-related equipment. That's in supporting the smallholder organization in terms of capacity to organize, in terms of the capacity to produce, in terms of the capacity to grab the market opportunities. Very, very important. In terms of productivity enhancement, reliable access to resources, primarily water, quality input, and advisory services. And then in terms of production, and market efficiency, are very, very critical. We reduce on paperwork. We invest more on e-government. When it comes to permit, instead of someone moving from one region to another seeking for permit, we can also introduce the e-government working system that if someone logs in, applies for a permit, and then it is granted on spot. We have seen some here and there, but I think we can do better, we can do more, and reduce the cost of doing business. Conclusions, I said earlier, enabling environment, very, very important in terms of policies, fiscal and non-fiscal policies. We need also to keep on revising them. Investing in research, extension, and development, very, very critical, very, very important. We have seen Tariri and Tafori for fisheries, livestock, and crops, but we think the government can do better, can invest more money to support the extension. But then the question of employing a lot of extension workers may not work. We need also to invest in terms of the use of technology. So instead of extension worker moving from one farm to another, they can be centrally located where farmers can either visit or access the information using the available means. They can use the community radios, they can also use the YouTubes, they can use any other means that is also very, very important. We have had some young people have developed extension apps. So a farmer, even using SimTochi, the small mobile phones, they log in the key in a particular number, and then they start receiving information about the application of different fertilizer and how to treat some of the crop they produce. And I think we can promote that instead of promoting infantile way of working. So you're moving from one farm to another. That actually is a burden. Women and young people. If one will talk about the huge employment in the country, in Tanzania, who are the major employers? Smallholder producers are the major employers in the country. Unfortunately, we don't recognize them. They are the major employers. And these are where we find the young people and the women. And you can imagine one attending a 1 acre farm of horticultural commodities, you need 2 to 3 people working on the farm. And now you imagine how many acres are being, managed by smallholder producers. And then how many people are employed, even if it's for 3 months or 4 months. Still, that is also part of the employment process. And I think we also need to recognize this and support them so that they can absorb more of the graduate and employ more and reduce the unemployment in the country. Jamani, nawashukuru sana. I'm saying there is a lot of employment within the sector, and they are not celebrated, unfortunately. And then we need also to deal with the cooperative phobia, a fear of people being in organizations. And nawashukuru sana, asante sana. What exactly has the government been doing to create markets, to create jobs, to create spaces for these smallholder farmers? Now, and that's why we have a representative from TanTrades, Deo Shayo,
who is going to be reflecting on this one. Atatuambia, maana we have the challenges, lakini pamoja na with the fact that we have challenges, we also have opportunities, a lot of opportunities for people to engage, especially with youth unemployment. As Audax ameelezea, amesema kwamba the largest sector in our create employment in Tanzania ni smallholder producers, lakini unfortunately, we fail to recognize that. So, room for engagement. Now, here is where you come in and tell us, how can us as young people who are unemployed, sitting at home, graduated, engage? What are the arenas, what is the avenue that the government has created so that when we come in there and say, now I am going to put in my 10% loan in smallholder producing, in agriculture, in livestock keeping, what am I getting out of it? Karibu sana. First of all, I've noticed that this research is very useful, as they've tried to touch on farming, crop farmers, fishing, livestock, and also in some aspects of the natural resources, especially when you try to mention of the honeybees. And in fact, I've noticed also some of the challenges that were mentioned. Most of them, if you were listening attentively, considers the market access aspects, the issue of unstructured markets, standards, compliance, and many others. But before going to that, let me comment a little bit on the opportunities which have been, revealed on these research findings. For example, you can note on the livestock, the growth is 5%, but the contribution is 1.7%. Meanwhile, we are speaking of Tanzania being the second livestock producers in Africa after Sudan and Ethiopia. So we can learn from this that as Tanzania now, an opportunity arises for us to keep high quality, livestock, which can be traded both in domestic and external markets. Because this contribution of 1.7% in the national GDP or economy, I can say that it's very, it is not satisfied. But again, in terms of meat consumption, that we consumed almost 700 metric tons, but it was expected to be 867,000 metric tons. That is to say, we demand, just in domestic market, more than 100 metric tons to satisfy the domestic market. And what I'm saying as a business person, where you see supply fall short of demand, this entails us that we should now embed or should concentrate on increase our efficiency in productivity and the production volumes to cater for these more than 100 metric tons demanded in our markets. But again, going to the milk production, it is true that Tanzania imports milk, and specifically, I understand we do import from Kenya, South Africa, and the other countries. And the consumption per capita in Tanzania is 49 liter per annum, Uganda 53, Kenya 120 liters. But what is recommended by the World Health Organization is at least 200 liters per annum. So you can see there is a gap. And for this remark, I don't see if there is a point of saying that, there are no opportunities in milk or dairy farming, while we know exactly that we consume below the recommended per capita. Again, going to leather subsector, hides and skins, we can see that we are producing approximately 3 million pieces with a demand of more than 106,000 metric tons, which worth 22.8 billion. And we can see also domestically, we produce less than 10% of these requirements, meaning that the remaining percent is imported. So you can see there is no point of saying that there are no opportunities in this sector, simply because you can see we have a demand of more than 90% unsatisfied. For your information, in Tanzania, they mentioned 46.8 million pairs, for example, of shoes. This is general, but only for these school children, they need more than 23 million pairs of shoes annually. But our production is less than 300,000 pairs.
So you can see the opportunity which is available in this sector. Going to the cereals and the horticulture. The cereals is actually dominated by maize. I mean, the first, our step food in Tanzania. Then the second is rice, cassava, and other crops. For maize only, we produce around 7.5 million metric tons, and less than 10% is exported. And the major export destinations include Kenya, Rwanda, Burundi, Congo, and Congo DRC. But what I'm seeing, we have a very huge potential of producing more to satisfy these markets, because our maize are a bit expensive as compared to the international, or I can say the global prices. And this is the reason as to why most of our produce technically cannot be exposed to Middle East, in some of the European countries, and many others. It is because our cost of production are a bit higher. And tracing back, we come to notice that it was initially thought as not a tradable crop, but now we have commercialized all crops, including the food crops, maize, rice. So the situation is changing. But again, I would like to alert you that maize is not just the white maize that we are speaking of today. The global demand is changing, especially for animal feeds and nutritional issues. Now they consider to buy mainly the yellow corn, or we call them yellow maize. So as business people now, we should switch with the market. And this is what it means by when we say production starts from the market. We need to focus on the market demands and produce based on the same. And this is also the reasons which explain as to why sometimes you face some market challenges, market access issues, and so forth. In terms of horticulture, we all know that there were problems with the infrastructure, including the cold storage facilities. And sometimes, especially in the year 2020, we have noticed that there was what we call downward pressure on exports for horticulture, which was partially contributed by the impact of COVID-19. But on the other side, it was highly contributed by our, the institutional frameworks and the infrastructures, which they are not supportive. For example, we had no, cargo plane, and automatically when the global value chain was somewhat disturbed in terms of the transportations cost and the availability of the planes or ships, became a problem to us. So the stock, or I can say the merchandise, the cargo which was being exported was flooded in the domestic market. And this was the reason. So it was actually temporary, but the government has already attempted to solve this by, buying a cargo plane. But on the other side, we are in collaboration with TAHA, the Tanzania Horticultural Association, in making sure that the matters are being resolved. There is an issue of inadequate market access. When we talk of market access, we mean we are talking of the standards, the existing policy, and so forth. Most of our smallholder producers, or in our business language, you call them SMEs, they fail to make a differentiation of this one. They want just to get into the markets without considering the standards. By standards, I mean there are regional standards, the specific country standards, there are industry standards, and the individual standards. In other words, we call them the requirements. So doing business in any of the products without considering this, it will be a challenge. What are we doing as Tantrade, or rather the government? We are trying our level best to educate the business community on these matters. But there are issues of insufficient market information. What I can tell you now, insufficient market information comes not from the government or the public per se. This is based on individual aspects. For example, if you visit or you communicate with Tanzania Trade Development, asking of any opportunity, domestically and globally, you can get it online. And sometimes we as technical or experts, we can analyze for you and advise where can you sell, where you cannot sell, and why. The issue of limited access to finance, this is truly has been noted as a problem, but the government, through Tantrade, we're being advised the financial institutions
to consider the financial issues, including the export credit guarantee schemes, but the issues, of the interest rate on the smallholder producers, which has been taken as, the mechanized, the importers who do mechanize. These are two different subsectors. They need to be considered not homogeneously. But again, the issue of high transaction cost, we understand that the government is now dwelling in, online platforms, systems in processing some of the payments and permits. All this is to lower the transaction cost. For example, as I'm speaking now, I have an information that the Deputy Permanent Secretary from the Ministry of Agriculture is now moving in some parts of, of Nzega, Tabora, Kahama, and the Southern Highland regions, trying to, with his team, trying to educate those who are engaged with the gates. We call them tozo. Tozos are mazao. To sort them out because there's been a challenge. But again, you can notice the government effort on the issue of the 2% withholding tax. You raise your voice. We as government, TANTRADE and other stakeholders, we channeled your voice to the government and they heard it. And now the 2% withholding tax has been eliminated. Lack of capacity for agricultural market institution. It is not lack of capacity actually. It's issue of institutional, arrangement. As the TANTRADE, what have we done on this? We have actually advised the crop boards, the cashew, the coffee board, tea board, to consider strengthening their internal marketing units, such that they can keep on constant synchronization with the trade support institutions, including TANTRADE and the international trade centers, in order to access the market intelligence and channel them to their producers and make sure that they customize their production according to the global demand. The issue of product standards, these ones exist especially when you visit to Tanzania Bureau of Standards, you can get them. And if you come to TANTRADE as well, we can trace and show you, I'll give you the standards. The issue of compliance sometimes of these standards mostly depend on the the individual levels of operation. What I can comment here is that not every producer can just get into the the international or export markets. Not everyone. It depends on the level of operation. So when you come to a person like me, a technical person, I can assess the level of your business and advise whether you should keep on operating in a domestic market or go to the external market. And sometimes we do some, there are some programs like the Expo 2020 Dubai, They just termed it as just an exhibition. But for we as business experts, we don't see it as just an exhibition. That is a very huge opportunity for our smallholder producers to capitalize, to make sure that they participate in the future opportunities. Poor coordination and integration in marketing channels. These have been seen, and TANTRADE is now in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs. They're about to introduce what is called the commercial attaché desks with a digital platform. We call it the Integrated Market Intelligence System. This is to make sure that all the opportunities available in various, United Republic of Tanzania embassies abroad, that they are channeled back to home, and they will be shared with the business community. So this is a huge improvement. But on the other side, I want also to inform you that the TANTRADE is constructing the real-time database, which will, collect the production statistics from various regions and integrate it with the international market intelligence system, which is being engineered by the Ministry of Foreign Affairs. Finally, there is an issue of policy directives and guidance. The issue of policies, we all understand that it is being coordinated by the ministries, and specifically when we talk of trade policies, the Ministry of Industry and Trade in collaboration with the other ministries. But we as TANTRADE, it is our duty as stipulated in the laws that we advise the government on the policy issues. And I can assure you that we have been collaborating with the private sectors like this, we actually collect, recommend, and we have started to see some changes in various aspects of doing business. Thank you very much. A lot has been said about the market, lakini tunahitaji tuangalie mkulima akiwa assured na uhakika wa soko pale alipo, ataproduce kwa gharama yoyote kile ambacho angependa kukiproduce. Sasa hivi tumekuwa na miradi mingi ambayo ina promote productivity, na kweli wakulima wamekuwa wakiproduce.
Tukienda kuevaluate unajikuta baada ya siku 2-3 watu wanarudi nyuma. Kwa nini? Wali overproduce, kulikuwa na surplus, hakuna mahali pa kupeleka soko. Kwa hiyo tunawashauri watu wa serikali, TanTrade, tuweze kuwekeza katika hili. Niliwahi kusema kwenye forum moja kwamba kuna haja hata mabalozi wetu ambao tunawaomba watuwakilishe kwenye nchi mbalimbali wakapewa tiara katika majukumu yao watakayopewa ya economic diplomacy. Watuambie labda ndani ya mwaka mmoja wametutafutia soko la commodity ngapi. Tunaamini kwamba kwa nchi zilizopo kama kila balozi anaweza akatutafutia angalau soko la commodity moja na akaja akaprove kwa yule aliyemtuma kumwakilisha, tutafika mbali. Ukiwa na soko, mkulima atakuja kufikiwa. Sisi hapa ni watu wa field, bahati nzuri, na tunavyoenda kuengage with our smallholder farmers au farmer based organizations, tunagundua kwamba support ile ya wale extension officers inakuwa ni ngumu. Most of the time hawatoshi au wanakuwa wanahudumia wilaya nyingi which are not reachable, na most of the time wanatueleza kwamba with the coming of maybe private sector ambao wanakuwa na miradi kule, na hata wao ndio wanakuwa na opportunity ya kufikia vikundi mbalimbali. So when we mention kwamba kuna a bit of a mismatch kwenye resource allocation in maybe the ministries, unagundua kwamba priority inakuwa zaidi kwenye maybe the vehicles that waheshimiwa wanakuwa wanatumia, and yet huyu afisa ugani huku hana hata mafuta kwa ajili ya pikipiki. So we're just asking on how to balance au prioritize pia hao wa chini ambao ndo wana engage moja kwa moja na our stakeholder farmers wetu, our smallholder farmers. Na pia kwenye swala zima la access to market, tujaribu kwa encourage kuengage zaidi kwenye contract farming ambao wanakuwa na assurance ya soko baada ya kulima na kuvuna. Tuna shida kubwa ya commit market requirements. Hilo ndo tatizo. Market zipo, lakini tuna changamoto kubwa kwenye mambo mengi. Na kwenye value chain, kwa mfano kwenye sekta ya kilimo, kuna mambo matatu ambayo lazima yawe in alignment ili tuweze commit hizo market standards. Issue ya kwanza ni supply side issues. Haya ni pamoja na mkulima analima vipi, analima kiasi gani na tija yake iko kiasi gani. Then kuna issue ya pili ambayo ni business environment, ambayo hii ni serikali, rules, policies, laws zina support vipi huyu mkulima kuweza kulima au value chain players wa kilimo kuweza kulifikia soko kwa urahisi. Na swala la tatu nafikiri ndo hilo kwenye export, manake tunahitaji kujua market access issues ili upeleke kwenye soko. Hilo soko linahitaji vitu gani? Masoko mengi ya mazao yanahitaji homogeneity au uniformity, kuwa mazao yafike yakiwa ya aina moja. Deo pale amezungumzia kuhusu standards, ni kweli. Kwa mfano labda nizungumzie swala la mchele. Mimi natoka kwenye mchele. Mchele, hakuna kuuza mchele duniani. Kwanza hakuna kitu kinaitwa mchele. Kuna variety ya mchele. Ndio maana Waindia wanakuambia tunauza basmati, kuna Wapakistani wanakuambia tunauza jasmine. Tanzania tunauza mchele kwa sababu toka shambani tuna mbegu 10 zimechanganyika. Ukija huku sokoni wanataka mbegu moja. Kwa hivyo mtu akipeleka mchele wanaokataa. Sio kwote hakuna masoko, lakini hawataki hicho kitu. Kwa hiyo hii lazima tuangalie. Na sisi tunazungumzia attributes. Mchele wetu unanukia. Soko halitaki kunukia peke yake. Kuna vitu vingi. Kuna swelling capacity, kuna slenderness, kuna jinsi unavyochambuka. Vyote hivyo ni attributes watu wanataka. Sasa kunukia ni ya kwetu. Kama ni kunukia basi tulime wa kwetu, wakula ndani wa kunukia, lakini tuangalie mbegu gani ambayo tunaweza kuuza sokoni. Na mbegu nzuri sasa hivi kusema ukweli ni Saro 5 ambayo inatoa tija kubwa, inaweza kufikika kwa urahisi. Then kuna swala la serikali, kwa mfano haya mageti. Mimi ninatenda napeleka Mombasa mzigo. Unafika traffic ananishika, si tairi ya gari imefanya nini? Kwenye business kuna kitu kinaitwa OTFUI. OTFUI means on time in full without errors. Nikisema mzigo unafika tarehe 5 saa 7 mchana utakuweko Mombasa, it has to be, kwa sababu lazima ufike, kwa sababu pia yeye pia kishauza kwa mtu mwingine. Kila mtu, kwa sababu hii tunategemeana.
Lakini when it comes to trade fairs, watu wa TanTrades kila siku leo tunakutana mara nyingi, na washauri sasa tuanze kufanya professional trade fairs, professional only trade fairs kama nchi nyingine wanavyofanya. Ukisema leo nataka kufanya kitu cha kilimo, basi alika watu wanaohusika na kilimo, usalike watu wanaohusika na kompyuta, tairi za baiskeli na nini. Watu wanakuja wengi na unakuta hujapata mtu wa kukupa hiyo order. Na katika hiyo pia kuna kitu kinaitwa AIF index, Audience Interest Factor Index. Hiyo inaweza kukuambia nikilipia, kwa mfano TanTrade, ni watu wangapi katika watu 10 ni watu wangapi wataweza kusimama kwenye banda langu kuulizia mchele. Fikiri sasa hivi nafikiri sio kufanya tu kila mtu anakuja kununua masahani, mabakuli, vitu gani, inakuwa sio hasa, haina nani. Hicho ni kitu kizuri, lakini tufikirie mbele zaidi. Tanzania kama nchi tuna hekta milioni 21 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji wa mchele. Milioni 21 hekta. Tunatumia kiasi gani? Tunatumia chini ya 600,000 sasa hivi. That's less than 2%. Lakini Tanzania katika Afrika ndio nchi pekee ina uwezo wa kuexport. Ni nchi ya 3 katika Sub-Saharan Africa, inaanza Nigeria na kuja Madagascar na kuja Tanzania kwa uzalishaji. Lakini wenzetu wana consume kila kitu ndani, bado demand ni kubwa sana domestic. Sisi tuna uwezo, tunakuwa na tani milioni 1 mara nyingi ambazo ni tradable surplus. Sasa hiyo tunatumia 2% irrigation. Siongelee kitu nje irrigation, nazungumzia irrigation land. Kwa maana tuna uwezo mkubwa wa kuongeza uzalishaji na kulisha Afrika. Soko la Afrika mwaka juzi tumeimport mchele wa $6.4 billion. 6.4 billion. Tanzania tumepata nini? Bado wakulima wanalalamika hawana soko. Masuala ni yale yale, kuwa hatumit market demands. Sasa nafikiri ANSAF wanafanya kazi nzuri sana na wengine, tuanze kupromote Saro 5. Tuseme sisi tunauza Saro 5, hatuuzi mchele. Ili hata tukipata 30% ni $2 billion itakuja Tanzania. Ikizunguka kwa wakulima wetu, tunaachana na umaskini kidogo kidogo. Asante sana. Sisi wakulima tunavyofikiria kwamba tunaangalia mazao ambayo ya chakula kwa ajili ya usalama wa chakula pamoja na biashara kama alivyosema kaka hapa. Lakini tuangalie kipaumbele cha serikali ni nini? Kipaumbele cha serikali kwenye kilimo sio mazao ya chakula. Wana mazao 5 ya kipaumbele kwenye serikali, ambayo ni tumbaku, korosho, kahawa, chai na pamba. Kwa hiyo tunaona jinsi gani tunavyopishana. Sisi tunawaza usalama wa chakula, wenzetu wanawaza mazao ya kibiashara. Ili nini? Kupata fedha kwa ajili ya kuendesha nchi. Lakini tuangalie kwamba wazalishaji wadogo ndio wanaolisha nchi hii. Hapa tumekula chakula, hatujala tumbaku. Ndio maana tumefurahi tupo hapa. Tumekula nyama kwa sababu kuna wafugaji. Kwa hiyo lazima tuangalie nini kipaumbele cha serikali na sisi kipaumbele chetu ni nini. Tukiangalia budget, kwenye masuala mazima ya budget, kila siku tunapiga kelele angalau kilimo kipata 10%. Na tunaona mpaka leo kilimo sio kipaumbele cha serikali. Ni 6% mpaka leo, miaka karibu 5-6 tunapambana na kuongeza budget, lakini serikali haiongezi budget kwenye kilimo. Na kilimo kinatoa pesa nyingi sana, hasa kwenye kodi ya mazao. Tunaona jinsi gani wazalishaji wadogo wanavyolipa wakienda kuuza ushuru wa mazao. Halmashauri zinapokea hela nyingi sana, lakini nenda kaangalia kwenye bajeti za halmashauri, ni utakuta kama kuna asilimia kimewekwa pale ni kwa ajili ya maonyesho ya 8-8. Lakini kitu gani kimepelekwa kwa wazalishaji wadogo kuongeza tija? Hakuna. Tunaenda kwenye swala la wataalamu wa kilimo. Tulikuwa tunafikiria kwamba serikali kazi yake kubwa kwa ajili wataalamu, kwa ajili ya kuwezesha wakulima kuzalisha kitaalamu na kupata tija. Lakini mpaka jana tulipopata ripoti kwamba wataalamu waliopo, tulikuwa tunahitaji wataalamu 20,000, lakini mpaka leo tuna 6,000. Unaona, kwa hiyo unaona serikali jinsi gani hawaoni kipaumbele kwenye kilimo. Na sasa hivi utakuta sasa mabwana shamba wote wanaelekea kwenye haya mazao ambayo ni kipaumbele cha serikali. Kwa hiyo ukiajiriwa, ukisikia kwamba
kuna namba ya ajira ya kilimo, tegemea kwamba ni kwa ajili ya kwenda kusimamia haya mazao makuu matano. Ndio maana juzi zigawa pikipiki, lakini zinaenda wapi? Zinaenda Singida, zinaenda Dodoma, kwa ajili kuna hayo mazao ambayo ni kipaumbele cha serikali. Kwa hiyo wakati tunafikiria sisi kama sekta, tuangalie na serikali yetu inafanya nini. Jana tuliambiwa kwamba kilimo kimekua kwa sababu wazalishaji wamepungua. Kwa sababu sasa hivi tulikuwa 80% ya wazalishaji wadogo. Sasa hivi ni 65%. Kwa hiyo wachumi wanasema kilimo kimekua kwa sababu wazalishaji wamepungua. Lakini ukifanya utafiti halisi, watu wameona kilimo ni adhabu. Kwa sababu hakizalishi, ukiweka hela zako pale hazirudi, wafanyabiashara ndio wanakuja kupanga bei. Kwa hiyo unakuta kilimo kimekuwa sio tija tena, kwa sababu kimebaki kama kuku wa kienyeji. Chakue akuletee mayai ndani, wewe kazi yako kukula mayai. Lakini hatuangalii kwamba je, huyu kuku ambaye analeta mayai unamlisha nini kama serikali? Kwa hiyo lazima tuangalie yale mahusiano ya mzalishaji mdogo na kipato kinachopatikana. Lile kapo likijazwa la serikali, tunagawanaje ule mkate mpaka wote tuenee, ili wote angalau tuwe tunaishi Tanzania ambayo tunaona kwamba inaleta matokeo. Wanaopata tija ya kilimo ni wafanyabiashara, kwa sababu ndio wanakuja kununua. Mimi nina mfano halisi wa kule Morogoro. Sasa unatoka Morogoro pale Kilosa, unakuta kuna mpunga unazalishwa mwingi sana, lakini mwisho wa siku mfanyabiashara wa katikati anaenda shambani wanakopiga mpunga, anaenda na gunia lile jekundu, kiroba chekundu kwenye gunia 10, anaenda kujaza kule, anampa mwenye shamba shilingi 50,000. Lakini pale pale akilitoa tu barabarani, anajaza mfuko ule wa blue ambao una debe 7, anauza shilingi 80,000. Sasa amemdhulumu mkulima kutoka 50,000, yeye ameupaki tu kutoka kiroba cha kwanza na kiroba cha pili, tayari ana 30,000 kama faida. Kwa hiyo lazima tuangalie huu unyonyaji ambao upo katikati, tunafanya nini kama tunataka kweli kuangalia ile uzalishaji kwenye swala zima la mtiririko ule ambao tumesema kwamba ni tija. Kwa hiyo lazima tuchambue. Tukichambua tayari tuwapelekee wenzetu kama sera, ili waweze kuona wanachokifikiria wao sicho hali halisi ambayo tunaishi kule vijijini. Asante sana. Asante sana. Tujitokeze sana kwa wingi katika hivi kushiriki katika michakato ya bajeti, na serikali inatoa nafasi, lakini tushiriki na sisi wenyewe ili vipaumbele vyetu visiachwe. Yaani siongelei kuhusiana na mipango sijui ya bodi ya nini. Of course kuna 5-year development plan ambayo inashuka, kuna dira ya maendeleo, alafu kuna mipango ya miaka 5, and then kuna bajeti, yani inaenda kwa mlolongo huo. Of course priorities zipo, zinaonekana, lakini pia kuna processes kama O&OD ambazo zinahitaji wananchi kuparticipate, community participation appraisal. Na sisi ndio wananchi wenyewe, kwa hiyo tusiachwe nyuma. Leaving no one behind is the theme. Have you ever thought of organizing international trade fairs along borders to brand our agricultural small entrepreneurs? Only that. Labda nianze na swala la bajeti. Ni wazi bajeti yetu imeendelea kuwa ni ya chini. Yaani mtu nakuja na muuliza tunapanga kitu gani kipaumbele chetu kwa mwaka unaokuja, alafu utekelezi. Mwaka unaokuja tena unakuja na muuliza tunapanga nini, utekelezi. Mwaka wa 3 ukija hayupo, hawezi kuja. Now that is what is happening kwenye vijiji vingi sana. Na nadhani sijui mwarobaini wa hii ni nini, na natamani tungekuwa na namna ya kureaddress hili, kwa sababu hili inaenda mpaka ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa sababu ndio hasa walipashwa walibebe hili kwa ujumla wake. Kwa hiyo kimsingi nadhani ukiongelea mipango ya pamoja kwenye ngazi za kata na vijiji hakuna. Miaka 6 iliyopita sekta ya kilimo imekuwa haipokei budget kwenye ngazi za halmashauri. Hela pekee inayoenda ni ya OC, other charges. Na hii hela ni kati ya milioni 5 mpaka milioni 20 kwa mwaka mzima. Sasa you can imagine unawagani 60 mpaka 80 kwenye halmashauri moja. Hii milioni 5 itafanya nini? Kwa mwaka mzima itafanya nini? Zaidi ya kulipia umeme labda pengine na karatasi za kuprint, it won't make any sense. Kwa hiyo msisitizo wetu ni kwamba ni lazima hazina, serikali kuu itenge bajeti, na bunge letu likishaona pia lisimamishe kwamba hizo hela zinakusanya, lakini pia zinapelekwa maeneo
husika. Huyu bwana Julius amesema tunauza mchere, si ndio? Hatuuzi jina, hatuuzi brand. Mjadala wa branding Tanzanian commodities una zaidi ya decades 2, yani una zaidi ya miongo 2. Tumekuwa tunajadili kubrand bidhaa zetu, badala ya kuuza korosho uuze jina la korosho, na hii ni changamoto tuliyokuwa nayo zaidi. Na hapo awali kulikuwepo na ukakasi na bureaucracy brand hizi commodities, na I'm sure labda pengine swala la branding ataliongelea mtu wa Tantrade, lakini this is one of the tunapoteza hela nyingi zaidi. Tunapeleka korosho India, lakini zikifika India wanazi export kwenda Marekani zikiwa ziko origin yake ni wapi? Ni India, zina brand ya India wala sio ya Tanzania. Lakini zimetoka kwetu huku. Swala la wazalishaji wadogo, ni kweli unaweza kusema kwamba ni unyonyaji. Kwenye wasilisho langu nilisema kuwajengea uwezo wazalishaji wadogo. Moja, kuhakikisha kwamba wao wasaidia kupata intelijensia ya masoko, kwamba market trends ziko namna gani, mtiririko wa kisoko wa bidhaa X kwa mwaka mzima uko namna gani. Na kwenye hili pia mkulima mdogo pia tukumbuke kitu kimoja. Wakati ambapo ni wakati wa kuvuna, wanakuwa na rush ya kuuza kwa sababu amesubiri miezi 6 mwaka mzima hajapata hela. Kwa hiyo kama benki zinaweza kuwasaidia zikawa na flexible policies za wakulima kupata mikopo, mkulima hata kuwa na pressure ya kuuza, anaweza kuhold zao lake wiki 2, miezi 2, miezi 3, na baadaye bei ikiwa nzuri zaidi akauza. Kwa mazao kwa mfano kama korosho na kahawa, sisi ushauri wetu kama ofisi tumewaambia serikali, watu wanakunywa kahawa toka Januari mpaka Disemba. Kwa nini sisi kama nchi tuwe na msimu tunasema tunafungua soko la kahawa na kulifunga, nendieti wanywaji wanakunywa usiku mchana Januari mpaka Disemba wanakunywa kahawa? Kwa hiyo waiache soko la kahawa liwe open, watu wauze wanapotaka, na ukiuza unapotaka chances za kupata bei nzuri ni kubwa zaidi kuliko kuuza katika rush. Naomba niishie hapa kwa sasa. Asante sana. Kuna mtu kutoka AGC ameongelea habari ya resources allocation ya serikali. Kwenye swala hili la resource allocations, kama tumesema, inatokana na budget, na budget wananchi wanapaswa kushiriki. Sasa hapa nitoe mfano mdogo. Mimi kuna platform moja ambayo na manage ya mamlaka ya biashara yenye makampuni karibu 400 ya nafaka. Wakati Wizara ya Fedha imetoa mapendekezo, huwa wanatoa taarifa, wanasema wanakwenda kutengeneza nini? Budget. Kwa hiyo business community wajitokeze kwa ajili ya kutoa maoni. Nataka niwaambie baadhi ya watu wananifuata inbox na wanatuambia, umeona hilo tangazo? Shughulikia basi utoe maoni. Yaani nasahau kwamba mimi ni part of the status quo, kwamba yani mimi ni serikali na natarajia nipate maoni yao ili nipeleke. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo reason semi ya watu wote, baadhi ya watu wetu. Kwa hiyo huwa washiriki. Na hata kama ni ushiriki unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo mwisho wa siku budget ikija ni rahisi sana kusema hii budget ni ya serikali, wakati kiuhalisia ni ya kwetu. Lakini niwaashue pia kuna mabadiliko makubwa sana kwenye masuala ya resource allocation. Kama mnafuatilia kwenye Wizara ya Kilimo specifically, tuna mawasiliano mazuri sana. Kwa mfano afisa ambao mimi nawasiliana naye na vitu tulivyoshauriana nimeona vingi anafanya. Mfano hii tunaoita wanasema wameongezwa extension officers, wameongezewa computers na nini. Nasema mimi nataka kusema ile wizara imekuwa very responsive. Nasema hivi kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo mimi niliviona na nikarecommend kwa maana ya level yangu ya utendaji na ninajua wakubwa zangu walifanyia kazi, ni pamoja na swala la kwamba mahitaji yanakuja, kwa sababu sisi tuna interact nje ndani. Unaona mahitaji yamekuja, ukija kuangalia chini uoni ile productivity na production volume ambayo ina satisfy. Ukija kutrace chini nini unaambiwa hakuna extension officers, hakuna facilities zile tunasema zile viuatilifu na vitu kama hivyo. Baada ya lakini pia issue nyingine tulikuwa tunaangalia issue za magala. Kwa mfano hakuna gala ambalo mtu atakuja aseme nataka tani 1500 akazipata. Yaani ilikuwa ni machache na mengi ni private owned, na unaweza kukuta pia hayana hiyo consignment inayotakiwa. Kwa hiyo tukawa tuna synchronize na waziri, na naona Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Profesa Adolfo Mkenda na timu yake wamejitahidi sana ku address issue. Kwa wale ambao mmefuatilia mmeona na Nenane mwaka uliopita alisema haipo. Mwaka wa fedha uliopita alisema haipo. Sio kwamba haipo kwamba hawaipendi. Walijaribu kuangalia wa prioritize production and productivity ili kuweza kuwezesha masoko yafanyike. Kwa hiyo response ipo, lakini nikiri pia kwenye upande wa budget, na sio mimi, hata wenyewe wahusika wanakuambia kweli ilikuwa chini, lakini wameendelea kuimarisha. Kwa sababu ukiangalia ile mapikipiki, kompyuta, tunapoongelea digital transformation
zile kompyuta sio hawajapewa wakanywe nazo chai. Maana yake tunaongelea sasa kuweka data, taarifa na mawasiliano. Yaani digital transformation ndio inatokea hapo. Na kwa taarifa tu kwa wale ambao wajui pia wana mifumo sasa hivi Wizara ya Kilimo ambayo unaweza kaangalia habari ya mazao na biashara. Wana kitengo kinaitwa ni Agricultural Marketing Intelligence internal ambacho kina synchronize na Wizara ya Viwanda na TanTrade pia. Lakini kuna issue nyingine ningeomba pia ku-clear out, ni issue ya market access. Nimeona inaongelewa sana. Lakini niseme kitaalamu kuna tofauti kati ya market access na market entry vehicle. Kunaweza kuwa na market access lakini tusiwe na capabilities. Tusiwe na uwezo wa kuhudumia hayo masoko. Market access kama nilivyosema unaongelea sera. Yaani kwa mfano ili uende Kenya, lazima ujue sera za Kenya zinasema nini kuhusu hicho unachozalisha, si ndio? Lakini kwenye market access unaongelea requirement. Kwa Kiswahili tunasema ni viwango. Viwango hivyo vinaweza kuwa kuna vile vya tunasema EAC, kwa mfano tunajua sisi kwenye mazao yetu tunatumia EAS 2017. Hizo ndo standard tunazotumia. Tunapokuja kwenye swala la mtu anataka kuhudumia lile soko, inawezekana hivyo viwango vyote vikawepo. Kwa maana ya kuna policies na ruhusu, standards anaweza kazifikia, lakini anakuja kukumbwa na changamoto tunasema market entry vehicle. Market entry vehicle sasa hapa tunaongelea ile tunasema individual capabilities. Je, uko na muscles za kutosha kwenda kuuza Kenya? Hapo muscles tunaongelea financial, tunaongelea literacy level, kwa maana ya kwamba negotiation. Mimi naweza nikakuguide nikakwambia ukienda pale Kenya utauza hivi na hivi na hivi. Lakini je, wewe kichwani, naongelea ile kampuni sasa, ile enterprise, ana uwezo wa kufanya na kufunga negotiation? Na hili nasisitiza kwa sababu nimeshahudhuria mikutano mingi tena kimataifa na B2B. Naenda kuwakochi watu mezani kwa sababu unakuta hiyo capacity ndogo. Hii ni sehemu pia ya jukumu letu kwa sababu huwa tunatoa mafunzo kwa makampuni kwenye eneo hili. Lakini kuna issue nyingine tunasema experience. Ni neno ambalo watu hawalipendi, lakini unapokwenda Kenya pamoja na taarifa ulizonazo, umeinvest kidogo au umejaribu kwenda ukapata uzoefu kwamba pale watu wanaoperate vipi. Kwa mfano, experience iko hivi. Wewe unaenda Kenya kwa mfano kufungua biashara. Unataka ufungue let's say go down pale ya kuoperate, uoperate wewe mwenyewe kila kitu. Unashindwa, kuna lile swala la kujiongeza, ndio tunaongelea experience hapo sasa. Kwamba ulitakiwa umuintegrate mzawa ili ku create the so called local attachment ufanye biashara. Mwisho wa siku labda duka sio litavunjwa au litaungua na yaani hivi ni vitu ambavyo unapokuja kwa mfano kiinteract na mimi katika level yangu ya utendaji nitakuwa na shauri. Na actually ni huduma ambayo ninaitoa pia kwenye ofisi yetu pale na wenzangu. Experience. Lakini issue nyingine, mode of operation. Kumbuka hizi tatu zote naongelea market entry vehicle. Yaani viwezeshi. Unajua kuna ruhusa ya kuingia kwenye soko, market access, alafu kuna viwezeshi. Kwenye viwezeshi tunaongelea capabilities. Wewe unataka kwenda cooperate na modo gani? Je, unataka upeleke kule kukusaidia kuuza, na kukusaidia kuuza matokeo yake ni nini? Au unataka uwe ni ule owned enterprise ukafungue kampuni ambayo unaimiliki? Au unataka kuwa na representative office? Unahitaji kuwa na joint venture? Hivi ni vitu ambavyo technically lazima enterprise decide. Kwa hiyo aspect ya tunaposema market access na market entry vehicle ni vitu ambavyo yani naweza kusema inahitaji uelewa mpana kidogo. Yani so light kama tunavyoizungumzia. Mfano mtu anakuambia tutafanyaje sasa hii market access? Kuna issue ya entry. Ukipata access, consider pia entry kwa maana ya capabilities. Wengi huwa wanaitazama exhibition kwa jicho la ile sherehe, yani ile tunasema whether it is vibrant or not. Tunaangalia kile kinachotokea pale. Hawaangalii kinachotokea beneath ile exhibition. Sisi tunaitazama kwa mtazamo tofauti kidogo kwenye B2B na kadhalika. Lakini ni wa-inform tu, juzi tarehe 19 mpaka 27 mwezi wa 10, binafsi mimi niliambatana na msafara wa watu wa private sector, walikuwa wafanya biashara SMEs ambao ndio smallholder producers tunaita 100. Nilienda nao Turuki kwenye tunasema Turkey Africa Economic and Trade Investment Forum. Baada ya hapo walitembelea maeneo ya viwanda, wakaona fursa. Kwa sababu niliwaambia issue sio kwenda kuona mashine ambayo utanunua tu, pia uone inatengenezwaje. Lakini pia sasa hivi tumesha shift, atuangalie tena kuinunua hiyo mashine tu. Angalia uwezekano kumshawishi huyo mtu aje afunge hicho kiwanda hapa, hizo mashine tutengeneze hapa. Kwa hiyo walitembelea mji wa Barsa, Sakaria na maeneo mengine, na taarifa njema ni kwamba nimeshapokea simu za kampuni zaidi ya 5 za Tanzania ambao wamepata watu ambao wanataka kuja kuwekeza kwa ubia kwenye maeneo ya building and constructions pamoja na masuala ya furniture na fittings. Kuna wengine kwenye masuala ya medicines, wengine kwenye car, automobiles, parts na mengine mengi, you name it.
Lakini ninachojaribu kusema ni kwamba kwenye maonesho ya biashara yanakuwa kama alivyosema mkuu pale, na hichi tumeconsider, sio kwamba tunaanza leo au jana. Kuna sector exhibition. Kwa mfano ukisema Tanzania Industry Exhibition yalianzishwa 2016. Lengo lake ni kutangaza bidhaa ambazo zinazalishwa na wazalishaji au tunasema wajasiriamali wadogo. Kwa lugha yetu ya biashara tunasema SMEs wa Tanzania, ili zifahamike katika domestic na external market, wabadilishane mawazo, teknolojia na kadhalika. Tanzania Industries Exhibition. Sasa hivi tunaenda episode ya 5. Lakini kuna maonesho kama ile ya Sabasaba. Unaposema maonesho ya kibiashara, ile Sabasaba kwa wale ambao hamjui, sisi tunaitumia kama darasa. Kwa hiyo zile weakness ambazo mnaona wanaingia watu ambao wana vitu tofauti, tunajaribu kuwa customize. Na wale kama mnafuatilia vizuri pia, mtagundua maonesho sasa hivi yanaenda kupungua uwepo wa physical products. Yanaanza kuwa na information zaidi. Unajua we need to shift taratibu kwa sababu ndio uchumi wetu. Uwezo kuwakataa watu wetu mwambie kwa sababu utakuja kuonesha beseni usije. Hilo linakuwa ni tatizo, lakini tunawaweka kule, tunawafundisha. Na ndio maana tunaalika kwa mfano kihistoria zinaingia kampuni kutoka nchi zaidi ya 35 duniani, ikiwemo zile economic superpower. Wale wanakuja, watu wetu wanavyo interact nao wanajifunza, kumbe exhibitions iko namna hii. Katika platform zetu zote ambazo tunafanya, SMEs au tunasema smallholder producers, traders wanahusishwa kwa kiwango kikubwa. Mfano export buy pamoja na mambo mengine, kuna program za vijana na wanawake, kuna program za startups, kuna wajasiriamali wadogo kabisa kama wale wa artcraft na wale wachoraina wale kutoka maeneo ya Zanzibar na bara wako kule. Kile wanachokifanya sio kwamba eti ni biashara kubwa sana, lakini tunataka kuexpose na wao waendelee kujifunza. Ukiachilia yani along sideline wale wakubwa ambao wameenda sasa kwenda kumeki nani profit moja kwa moja. Nianze na diplomasia ya uchumi. Nipongeza sana Wizara ya Mambo ya Nje, serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi ni maelekezo. Kila balozi iangalie ni bidhaa zipi ambazo tunaweza tukatrade na hiyo nchi. Nikichukulia haraka haraka East Africa, na mfano mzuri ni hapo Kenya. Sasa hivi tunapeleka kuanzia viazi, mahindi, mbao zetu zinakwenda mpaka Somalia. Tunapeleka tiles, sabuni, white dent. Ukiingia supermarket za Kenya, bidhaa zinaonekana. Na baada ya ziara ya Mheshimiwa Rais mpendwa wetu Mama Samia, Tanzania exports to Kenya zimeongezeka, zimeenda almost 20 billion, na taarifa ninazo hapa. Hata ukigogo utaona amefanya kazi nzuri sana. Ziara ameenda Uganda na maeneo mengine, kwa kweli ameboost sana mahusiano. Eneo lingine kuhusiana na bajeti ya kilimo katika halmashauri zetu. Kimsingi bajeti ya kilimo inaenda kupitia taasisi mbalimbali pale katika halmashauri. Haraka sana chini ya Wizara ya Kilimo kwa mfano tuna Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Kuna afisa ushirika pale, wana bajeti yao. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, kuna wawakilishi katika kila mkoa. Wakala wa Hifadhi ya Chakula NFRA wanakwenda kununua mahindi kwa wakulima, wana budget. Hasa ukitaka kujua ni shingapi serikali imepeleka katika halmashauri, tusiangalie kale ka amount ambako kwa halmashauri, lakini ni hizi taasisi. Kwa mfano Njombe NFRA wamenunua mahindi tani ngapi? Bilioni 50 tulipitisha pale kuongeza kununua mahindi kwa wananchi baada ya ile bajeti kubwa. Haya yote yanakwenda kumgusa yule mkulima. Wakala wa Mbegu za Kilimo ASA ana bajeti yake. Bodi ya Nafaka Mazao Mchanganyiko COPBIT ana bajeti yake. Bodi ya Sukari, bodi ya Korosho, bodi ya Kahawa. Yaani katika wizara yenye taasisi nyingi, bodi ya Pareto, Mkonge, Chai, bodi ya Tumbaku, National Sugar, Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea, Kampuni ya Mbolea Tanzania, Taasisi ya Taifa ya Chai, Kituo cha Utafiti Torita, Taasisi ya Utafiti Kilimo TARI. Kwa hiyo hizi zote zinakwenda pale halmashauri, lakini zina voti yake. Kwa hiyo hilo nilitaka tu nayo niongezee, lakini natoa hongera sana wawakilishi wote wawili. Naomba tukimaliza tufanye tete a tete ili yale ya kunituma mimi kuyachukua niyachukue, afu mtaniona kwenye runinga. Asante sana. Naitwa Semkai Kilonzo, mkurugenzi wa Policy Forum. Sisi ndio waandaji wa haya matukio, midahalo hii ya Ijumaa ya mwisho wa mwezi. Na washukuru, tunichukue fursa hii kuwashukuru kwa
kushiriki kwa ukamilifu. Tumekuwa tukipata mahudhurio mazuri sana. Nafikiri inaonyesha dhahiri kiu ya watu kushiriki kwenye mijadala hii na pia kupata habari mpya kuhusu masuala ya sera, maendeleo yanayohusiana na taifa letu. Kwa hiyo kwa hayo tu machache, naomba niwashukuruni. Tukutane tena kuanzia Januari. Huaga mwezi Disemba tunapumzika, lakini kuanzia Januari tutaendelea tena na mijadala hii. Kwa wale ambao mna mawazo ya mada ambayo mnaweza mkaleta tujadili, mnakaribishwa. Mnaweza kukamwona Iman, alafu mtafanya kazi kwa pamoja kuandaa midahalo hiyo. Tunawakaribisha sana. Asanteni na nawatakia mwisho wa mwaka mzuri na mwaka mpya pia mwema. Asanteni sana. Jina langu tena ni Iman Hatibu. Mpaka 2022 Mwenyezi Mungu akijalia.